Om Shiva Shakti Samarambham Bhaskaracharya Madhyamam Asmat Srinatha Padyantam Vande Guru Paramparam Jnani Namapi Chetam Si Devi Bhagavati Hisa Balada Krishya Mohaya Mahamaya Prayachati Durge Smrita Harasi Bhiti Mashesha Janto Swaste Smrita Mati Mati Shubham Dadasi Daridre Dukkha Bhayaharini Katva सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते रोगानशेषानपहंसि तुष्टारुष्टातु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताह्याश्रयतां प्रयान्ति सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् Om. Okay, we'll continue. I think since we have a small group, we'll skip the review of this class, but we'll do it in the next class. So we had finished up to 25 in the third chapter. So we'll start with 26. Jyoti, you can be a student, and Krishnavin, you can be a student. Okay, so let me quickly tell you the remainder of the meaning, right, in this chapter, because this is it's only 45 stanzas, so we'll wrap it up today. So in the previous one, like getting the context, the second chapter, we saw how Mahishasura had taken over and driven all the devas out, and then how from each of the gods and the demigods an energy came, and then that took the shape of a female, like took the shape of a Devi. And then that Devi got rid of the army of Mahishasura in the second chapter. Then in the third chapter, up to the first half, like about 20, 22 stanzas or whatever, she got rid of all the commanders of Mahishasura who were also there. So now the last half of this is getting rid of Mahishasura itself. So it says, so once when his name itself is Mahishasura because he can take the shape of a buffalo, although he's going to take multiple shapes in this, right? So he had the power to change shapes, but his default one of the shapes he had was buffalo. So when he realized that all his commanders were destroyed and all the army was destroyed, then he then takes the shape of a giant buffalo. So not a normal one, because it talks about how he's able to, with his tail, he's able to hit a lot of people away. With his horns, he's able to hit people away. And then just with the sound that he's actually coming from the buffalo's mouth, he's able to destroy everybody. So it's a massive sized buffalo, which is actually there. And then, he is able to, in his running, he's tearing through the earth and disrupting everything because he's just extremely angry, trying to fight against it. So with that, Mahishasura then comes running towards Chandika, and then first he tries to get rid of the lion. But first, what Devi does is she has this pasham, the rope, which was given by Varuna. So she takes the rope and then she tries to put it around the neck of the bull with the Mahisha, because that's how you typically catch a bull. So she puts the rope around Mahisha. So when she does it to hold him, he then changes his shape. So first he from buffalo, he first becomes a lion. So when he becomes a lion, and Devi then with this, when he's trying to get rid of the lion, he changes the shape again, and then he becomes a man, a human, who's actually holding a sword, and then comes to fight with the Devi. Then when she's trying to get rid of him, he then becomes an elephant. So with this, he's just continuously changing the shape. Right now, he becomes an elephant, and then he tries to get rid of the lion. So all this, the battle just keeps going because he keeps instantly changing the shape, because for each of the animal that is there, Devi is trying to fight with a different weapon or try to fight with a different method, but then he keeps changing his shapes. So finally, then he's also getting angry, and Devi then gets angry in the sense to fight him, right? And then she then roars and then tells him, that the time has finally come to get rid of you. And then with him, when he finally takes a particular shape of the buffalo again, she then puts him on the ground. She's able to knock him on the ground, put one of her feet on that Mahishasura. So when she puts her feet on, I think, the chest area, the top portion of him changes from a Mahisha to a human form. So that's why when you see some of the images of Mahishasura Mardini, you'll see that the bottom half of that is of a Mahisha,
and the front half is that of a human. Because when she's putting her feet down and pressing him, the front portion becomes the shape of a human, the bottom remains as a Mahisha, and then with then she takes a spear or whatever, and then she just gets rid of it, right? So with that, then the Devi, then she's like she what do you call she then she's yelling out in happiness, and then all the gods also come and thank, and all the asuras then run away. So that is the end of this Mahishasura Mardhanam, which is destruction of Mahishasura. And then she's called as Mahishasura Mardini because she got rid of Mahishasura. But at the end of the day, remember how this Devi Chandika came. She came from the energy of all the gods, and all the demigods came together to form this Devi, and to form each of the limbs of this Devi, and to form each of the weapons that she was holding came from each of the gods and demigods, right? So that is all of this are just like, think of it as like incarnations of Devi, right? Like the first one when we saw in Madhu and Kaitabha. So she was the spiritual energy, right, of Mahamaya, who then woke up Vishnu to get rid of Madhu and Kaitabha. So that is one incarnation. Now, this one is the incarnation of the Devi as Mahishasura Mardini, who comes from the various gods. The energy comes and forms it. Similarly, we'll see multiple incarnations of Devi, which will come and get rid of Nishumbha, Shumbha, and Chanda, and Munda, and all of that later. So, anyway, so that completes the meaning of the third chapter of getting rid of Mahishasura. Okay, so 26. Vega Brahmana Vikshunna Mahi Tasya Vyashiryata Langule na hatash. So up to that ish. Langule na hatash. Chabdihi. Put a F. Chabdif. Plavayamasa sarvatah. Vega brahmana vikshunha mahi tasya vishiryata. Langule na hatash. Chabdif. Plavayamasa sarvatah. वेगभ्रमणविच्छुन्ना मही तस्य विशीर्यत लाङ्कूलेनाहतश्चाब्दिः प्लावयामास सर्वतः वेगभ्रमणविच्छुन्ना मही तस्य विशीर्यत लाङ्कूलेनाहतश्चाब्दिः प्लावयामास सर्वतः वेगभ्रमणविक्षुन्ना मही तस्य व्यशीर्यत लाङ्गूलेनाहतश्चाभिः प्लावयामास सर्वतः That word, second line. Ib chabdif. Okay. लाङ्गूलेनाहतश्चाब्दिः प्लावयामास सर्वतः वेग ब्रह्माणविक्षुन्ना मही तस्य व्यशीर्यत लाङ्गूलेनाहतश्चाब्दिः प्लावयामास सर्वतः. First line, Brahmana. First time you said it correct. Second time you said something different. So it's Vega Brahmana. Brahmana. Dhuta Shringa Vibhinnascha Khandam Yayurghanaha Shwasa Nilastaha. Shwasam means through breath. So with his breath also, his Mahishasura is blowing people away. Shwasa Nilastaha. Put a ish. Shwasa Nilastash Shatasho Nipetur Nabhaso Chalaha. Dhuta Shringa Vibhinnascha Khandam Yayurghanaha Shwasa Nilasta Shatasho Nipetur Nabhaso Chalaha. धुतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं ययुर्घनाः श्वासानिलास्ताः शतशो निपेतुर्नभसोऽचलाः धुतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं ययुर्घनाः श्वासानिलास्ताः शतशो निपेतुर्नभसोऽचलाः द्रुतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं ययुर्गणाः श्वासानिलास्ताः
निलास्तास् शतशो निपेतुर् नभशोचलाः First word is Dhutashringa. धृतशृङ्गा विभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुर्घ्नाः श्वासा नीलास्तास् शतशो निपेतुर्नभ नभोश Nabhasocalaha. नभशोचलाः Iti Krodha Samadmatam. I'm breaking at that ma. Samadmatam. Apatantam Mahasuram. Drishtva sa Chandika Kopam Tadvadhaya Tadakarot. Iti Krodha Samadmatam Apatantam Mahasuram. Drishtva sa Chandika Kopam Tadvadhaya Tadakarot. इति क्रोधसमात् मादमापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत् इति क्रोधसमात् मादमापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत् इति क्रोधसमातं आपतं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत्. And the first line, apatantam. Apatantam. Okay. Apatantam. Okay. Idi krodha Samadmatam. Idi krodha samatmatam apatam mahasuram. Apatantam. Okay. Apatantam mahasuram. Drishtva sa chandika kopam tadvadaya correct. Correct. Tadvadaya tadakarot. Tad vadhaya. Vadam is to get rid of. So tad vadhaya, to get rid of him. Sa kshiptva tasya vai pasham tam babandha mahasuram tatyaja mahisham rupam sopi baddho mahamridhe. Sa kshiptva tasya vai pasham tam babandha mahasuram tatyaja mahisham rupam sopi baddho mahamridhe. सा क्षिप्त्वा तस्य वैपाशं तम्बबन्धमहासुरं तत्याजमाहिषं रूपं सोऽबिबद्धो महामृधे सा क्षिप्त्वा तस्य वैपाशं तम्बबन्धमहासुरं तत्याजमाहिषं रूपं सोऽबिबद्धो महामृधे साक्षिप्त्वा तस्य वैपाशं तम्बबन्धं महासुरं तत्याजमहिषं माहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृदे साक्षिप्त्वा तस्य वैपाशं तम्बबन्धं महासुरं तत्याजमाहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृदे. First line you're saying babandham, just babandha mahasuram. Tambabandha mahasuram. And Lakshmi, like you were asking the per line, certain, like you get the context of the story I said, so you can see some words here which you can then relate it or you can mark it and keep, right? So pasham means robe, then mahisham rupam means he has taken the form of a buffalo, right? So you get that. Next line, tatas simho bhavat means he's not changing into the form of a lion. Lion, okay. Yeah, so that's what certain like words you can kind of get that. Next word will come purusham, which means he's taking the form of a male, right? So once you get the general gist of the story, each line you can get some word in there which you can mark and keep, right? So for you to follow up. Anyway, tatah put is tatas simho bhavat, one word, sadyo
यावत् तस्याम्बिका शिरः छिनत्ति तावत् पुरुषः put a ich पुरुषः खड्ग panir adrishyata. Khadgam is sword, pani is hand. So he became a human male form who is having a sword in his hand. Khadga panir adrishyata. ततः सिंहो भवत् सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिनत्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत. तदसिंहो भवत् सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिनत्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत. तदसिंहो भवत् सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिनत्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत. ततः सिंहो भवत् सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः चिनति चिनत्ति double इत्तण्डति. चिनति तत्वात् पुरुषः खड्गपाणैर् पाणैर् पाणैर् पाणिर् ओके तद्गपाणिर् अदृश्यत. ततः सिंहो भवत् सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः चिनति तावत् पुरुषः खड्गपाणैर् अदृश्यत. खड्गपाणिर् अदृश्यत. खड्गपाणिर् अदृश्यत. तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेद सायकैः तं खड्ग चर्मणा सार्धं ततः put is tatas sobhun mahagajah. Gaja is elephant, so now it transforms into an elephant. तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेद सायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून् महागजः. तद एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः. तद एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः. तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः. तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः. महागजः. That sa, sometimes you're seeing it as sha. Tatas sobhun mahagajah. ततः सोऽभून्महागजः. Karena cha mahasimham tam chakarsha jagarja cha karshatastu karam devi longi khadgena nirakrintata. Karena cha mahasimham tam chakarsha jagarja cha karshatastu karam devi khadgena nirakrintata. करेण च महासिंहं तं च कर्ष जगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत. करेण च महासिंहं तं च कर्ष जगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत. करेण च महासिंहं तं चक्रश जगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत. करेण च महासिंहं तं चक्रश जगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत. The first line jagarja cha. जगर्ज च. Yeah, jagarja is just to like to yell, scream out, make a lot of noise.
In this case, the elephant is making, so elephant is making a trumpeting noise. Tato mahasuro bhuyo mahisham vapurasthitah tathaiva shobhayamasa trailokyam sacharacharam. Tato mahasuro bhuyo mahisham vapurasthitah tathaiva shobhayamasa trailokyam sacharacharam. ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम् ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम् ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः तथैव शोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम् ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम् Tatah put ich. Tatah kruddha Jaganmata Chandika Panam Uttamam Papau Punaha put F Punaf Punaschaiva Jahasaruna Lochana. So Aruna Lochana. Aruna is red. Lochana is eyes. So her eyes were becoming brimming with red in because of anger. ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमम् पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना 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 First line, cru sound, क्रुद्धा. ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमम् ननर्द चासुरः put is chasuras sopi balaviryamadodhatah. You can say it together. Madodhatah. Vishanabhyam cha chikshepa chandikam prati bhudharan. So in the previous line, she brings something called as a panam. Now it's subject to the interpretation what that means. But panam could mean a liquid, could mean alcohol. It depends on what the interpretation is. There's no direct reference to what it is, right? So anyway, because that's what the Kubera gives her a cup to drink, and from that she drinks something. ननर्दचासुरसोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रति भूधरान् ननर्दचासुरसोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूतरान् ननर्दचासुरसोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूतरान् ननर्दचासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रति भूधरान् ननर्दचासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रति भूधरान् सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूत मुखरागाकुलाक्षरम् सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः
उवाच तं मदोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरम् सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरम् सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरम् सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयान्ति शरोत्करैः उवाच तं मदोदूत मदोदूत मुखार् मुखराग कुलाक्षरम् मुखरागाकुलाक्षरम् मुखरागाकुलाक्षरम् सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयान्ति शरोत्करैः that word चूर्णयन्ति शरोत्करैः उवाच तां मदोद्धूत mukha मुखारगाकुला you're adding an extra a there mukharaga मुखरागकुलाक्षरम् देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हतेत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु one word devataha. So she's saying you are a mooder, you are a wicked person, you are a fool. You keep roaring as much as you want, to Mahishasura. Eventually, once I'm done, once I get rid of you, then garjisyantyashu devataha. Then the gods will have the final laugh, but you can keep roaring right now till I get rid of you. देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हतेत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढमधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हदेत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः देव्युवाच गर्ज क्षणं मूढमधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हदेत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयैहते त्रैव गर्जयं no, no, garjishyantyaशु गर्जिष्यन्त्याशु देवताः in sound garjishyantyaशु गर्जिष्यन्त्याशु देवताः गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयैहते त्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः second line maya त्वयि हते त्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः ऋषिरुवाच एव मुक्त्वा समुत्पत्य सारूढ़ा one word सारूढ़ा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कंठे च शूलेनैनमताडयत्. So you can say kanthe means neck. So padena means with her feet. With her feet, she puts it on his neck and then puts the shulam in. So that's when he then takes the front, above the neck becomes a human form. ऋषिरुवाच एवं मुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत्. ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरं
पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत्। ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरं पादेन क्रमया कण्ठे पादेनाक्रम्य कण्ठे च पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयात् मताडयत्। ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य समुत्पत्य सारूढा तं महाशुरं पाद पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत्। ततः पुट इस् ततः सोऽपि पदाक्रान्तस् इस् तया निज मुखात्ततः अर्ध निष्क्रांत एवासीत् देव्या वीर्येण संवृतः. निज मुखात् means original form. So from the mouth of the buffalo, the original form came out. ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निज मुखात् ततः अर्ध निष्क्रांत एवासीत् देव्या वीर्येण संवृतः. ततःसोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात् ततः अर्थनिष्क्रान्त एवासीद्देव्या वीर्येण संवृतः। ततःसोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीद्देव्या वीर्येण संवृतः। ततःसोऽपि पदाक्रान्त पदाक्रान्तस्तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीत् देव्या संवृतः। वीर्येण संवृतः। देव्या वीर्येण संवृतः। ततः सोऽपि पदाक्रान्तास्तया निजमुखात् पदाक्रान्तस्तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीत् देव्या वीर्येण संवृतः. Okay, we'll continue. Switch second half. Riti ji can be student and Vidya can be student. Ardha nishkranta evasau yudhyamano mahasuraha taya mahasina devya shiraschitva nipatitah. Ardha nishkranta evasau yudhyamano mahasuraha तया महासिनादेव्या शिरश्छित्वा निपातितः. अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्छित्वा निपातितः. अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्छित्वा निपातितः. अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्छित्त्वा निपातितः. अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्छित्त्वा निपातितः. ततो हा हा कृतं सर्वं दैत्य सैन्यं ननाशतत् प्रहर्षं च परं जग्मुहु. पुट इस् जग्मुस् सकला देवतागणाः. ततो हा हा कृतं सर्वं दैत्य सैन्यं ननाशतत् प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणाः.
ततो हा कृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाश तत प्रहर्षं च परं जग्मुस् सकला देवतागणाः ततो हा कृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाश तत प्रहर्षं च परं जग्मुस् सकला देवतागणाः ततो कृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाश तत् प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणाः ततो कृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाश तत् प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणाः Rajesh, Rajesh, Yeah. Daityam, Daityam, is there a Daityam or Daitya? First Which line? The first line? First line, Tato ha Kritam, Sarvam, Daitya Sainyam. Daitya. Okay, thank you. Tushtu Vustam Sura Devim Saha Divyair Maharshibihi Jagur Gandharva Patayo Nandritush Chapsaro Ganaha Cha Apsaraha Ganaha Gandharvaha. So all of them are praising the Devi because they all had originally gone to request to say, please get rid of this Mahishasura. So they all came and thanked the Devi here. तुष्टुवुस्तां सुरादेवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो ननृतुश्चाप्सरो गणाः तुष्टुवुस्तां सुरादेवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो ननृतुश्चाप्सरसो गणाः चाप्सरो गणाः चाप्सरो गणाः तुष्टुवुस्तां सुरादेवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो ननृतुश्चाप्सरो गणाः तुष्टुवुस्तां सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो ननृतुश्चाप्सरो गणाः तुष्टुवुस्तां सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो ननृतुश्चाप्सरो गणाः ॐ सत्या सन्तु यजमानस्य कामाः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मतां साङ्गायै सायुधायै सपरिवारायै सर्वात्मिकायै अष्टाविंशतिवर्णात्मिकायै श्रीमहालक्ष्म्यै नमः सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मतां साङ्गायै सायुधायै सपरिवारायै सर्वात्मिकायै अष्टाविंशतिवर्णात्मिकायै श्रीमहालक्ष्म्यै नमः One take. ॐ सत्या सन्तु यजमानस्य कामाः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मतां साङ्घायै सायुधायै सपरिवारायै सर्वात्मिकायै अष्टाविंशतिवर्णात्मिकायै श्रीमहालक्ष्म्यै नमः Go to the fourth chapter. The fourth chapter is Shakradi Stutihi. Shakra refers to Indra. Adi means everybody else. So because the Devi got rid of Mahishasura and helped them out, Indra and all of them do a stuti to Devi. Stuti is just a prayer. So there's nothing to explain in the meaning wise. It's a very beautiful chapter with a lot of four-liners and a lot of dhyana stokams that we said also come from here because it's a stuti, right? It's a prayer. So every praise, every stanza there is a praise to Devi, right? It's a so Rajesh ji, everything, is it not talking about Devi Parvati? And why are we saying Mahalakshmi Namaha? because remember the Chandika has three parts to it, or she has three parts to it. So one is Maha Saraswati, Mahakali, Mahalakshmi, Maha Saraswati.
So the first chapter is dedicated to Mahakali. Second, third, and fourth is dedicated to Mahalakshmi. And then fifth onwards is dedicated to Mahasaraswati. That's why that Aim, Hreem, Kleem. First we said Aum, Aim, Markandeyo Vacha, first chapter. Second chapter started with Hreem, which will end in the fourth chapter, will end with Hreem Om. So that is the Mahalakshmis. So it's dedicated to Mahalakshmi. Although in the previous chapter end, when it says Ashtavimshati Varnatmikaye Shri Mahalakshmi Namaha, there are various mantras like Aim, Hreem, Kleem, Chamundaye, which has certain syllables, right? There is Mahashodashi mantra, the multiple mantras which are there, which composes of various numbers of syllables. So this says, you, O Mahalakshmi, who's praised with a 28 syllable mantra. Okay. So some mantra which has got 28 syllables with which you are praised. So that's what that last line means. But essentially, second, third, and fourth is dedicated to Mahalakshmi as part of the Chandika. She's got three parts. Thank you, Jashi. Om Rishiru Vacha Shakradayah put is Shakradayas Suragana Nihateti Virye. So we're going to try to say the first and second lines together, third and fourth line together as much as you can. If you run out of breath, that's okay. Take a pause, but we'll gently try to say it together. Okay. Tasmin duratmani surari bale cha devya tam tushtuvuhu. Put a F, tushtuvuh. Pranati namra shiro dharamsa. Vagbihi. Put a F, vagbif. Praharsha Pulakod Gama Charu Dehaha. The first line literally is telling that all of them, Indra, the Devas, everybody, when she got rid of Mahishasura, everybody then, bowed their heads, right? In reference in prayers, and then they then did the stuti later because they're very happy and satisfied. So they do a stuti. Om Rishiruvacha Shakradhaya Suragana Nikateti Virye Tasmin Duratmani Surari Bale Cha Devya Tam Tushtuvuh Pranati Namra Shirodharam Savagpi Praharsha Pulakod Gamacharu Dehaha. Om Rishiruvacha Sakradaya Suragana Nikateti Virye Tasmin Duratmani Surari Bale Cha Devya Tam Tushtuvuh Pranati Namra Shirotharam Sa Vakphif Praharsha Pulakodgama Charu Dehaha. Om Rishiruvacha Sakradaya Suragana Nihateti Vijye Tasmin Duratmani Surari Bale Cha Devya Tam Tushtuvuh Pranati Namra Shirotharam Sa Vakphif Praharsha Pulakodgama Charu Dehaha. Om Rishiruvacha Shakradayas Suragana Nihateti Virye Tasmin Duratmani Surari Bale Cha Devya Tam Tushtuvuh Pranati Namra Shirodharam Sa Vagbih Praharsha Pulakodgama Charu Dehaha. Om Rishiruvacha Shakradayas Suragana Nihateti Virye Tasmin Duratmani Surari Bale Cha Devya Tam Tushtuvuh Pranati Namra Shirodharam Sa Vagbih Praharsha Pulakodgama Charu Dehaha. Devya Yaya Tatamidam Jagadatma Shaktya Nishesha Deva Gana Shakti Samuha Murtya Tam, I'm just going to break at the im in a few places here. Tam Ambikam Akhila Deva Maharshi Pujyam Bhaktya Nathaha. Put is Natas Sma Vidadhatu Shubhani Sanaha. So again, everything is a stuti only, so I won't explain the meaning in this. But so if you want to pause at the end of every line, feel free to do it. When you're generally doing a parayanam, they will say the first two lines and the second two lines together. So you'll have to eventually get used to saying it together, but you can break it into each of those lines right now. Devya tatamidam jagadatma shaktya nishesha deva gana shakti samuha murtya
तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानि सानः। देव्याय या ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगण शक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेव महर्षिपूज्यां भक्त्या नता स्म विदधातु शुभानि सानः। देव्याय या ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नता स्म विदधातु शुभानि सानः। देव्याय या ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या ताम् अम्बिकाम् अखिल देवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नता स्म विदधातु शुभानि सानः। देव्याय या ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या ताम् अम्बिकाम् अखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नता स्म विदधातु शुभानि सानः। यस्याः put a F, यस्याः प्रभावमतुलं भगवान् अनन्तो, easy to break it that way, भगवान् अनन्तो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिल. So to say it together because it's sa chandika akila with the S symbol. So sa chandikakhila jagat परिपालनाय नाशाय चाशु भभयस्य मतिं करोतु. यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिका किल जगत्परिपालनाय नाशाय चाशु भभयस्य मतिं करोतु. तस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत्परिपालनाय नाशाय चाशु how do you say that? नाशाय चाशु भभयस्य चाशुभभयस्य okay. नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु. यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु. यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु. यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु. Some of this easy to understand. It says, whose prabhavam, whose greatness is indescribable even for Bhagavan Anantaha, which is Mahavishnu, Brahma, Haraha, Brahma, Vishnu, Shiva, even they cannot describe the greatness of your power. You, O Chandika, who is Akhila Jagat Paripalanaya, the one who protects the entire world, please nashaya, please get rid of all of the misfortune of all the beings, right, who are around. Ya Shrihi, put is Shris Swayam Sukritinam Bhavaneshwa Lakshmi. So here is where you have to be a little careful. So if you're stopping at the end of that line, that becomes Sukritinam Bhavaneshwa Lakshmi. But if you're saying it together, then you have to put an F and join it with the next word. So Lakshmi, if put an F, Papatmanam Kritadhiyam Hridayeshu Buddhihi Shraddha Satam Kula Jana Prabhavasya Lajja Tam Tvam Nathaha, put a is Nathas Sma Paripalaya Devi Vishwam.
या श्री स्वयं सुकृतीनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवि विश्वम्. या स्त्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवि विश्वम् या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवि विश्वम् या श्रीस्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवि विश्वम् या श्रीस्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवि विश्वम् किं वर्णयाम तव रूपम. You can break it that ma if you want. Rupam achintyam etat kim chati viryamasura kshayakari bhuri short e kim chahaveshu charitani tavadbhutani sarveshu devya sura deva ganadikeshu short u. Just saying all your form, your greatness, and all your your activities, your the strength that you have. All of this thing is adbhutam that you cannot. I have no words to express or no words to articulate the greatness of your form and all of those things. किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चाति वीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु. किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु किं वर्णयाम. Keshu, sorry, that keshu is just a short u, okay? So just be careful at the end. Okay. किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु Hetuhu, put a is hetus samasta jagatam trigunapi. So here also, if you're going to stop at the end of that line, it's going to become doshaihi. Okay. But if you're continuing, then you just bring the ir and say it together. So doshair ir na nyayase hari aradi bhirapyapara sarvashraya akilamidam. Sarva ashraya akilam. Multiple words there. So sarvashraya akilamidam jagadamsha bhutam. So that word will end with an im. Then the next word will start with the a. Bhutam avyakrita hi parama prakritistvamaadhya. हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या. You're muted, Ji. Can't hear you.
हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारां सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंश भूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्याम् हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपाराम् सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंश भूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या. Do one more and stop. Yasyaha, put is. Yasyas samasta surata samudiranena triptim prayati sakaleshu makheshu devi, short e, swahasi vai pitr ganasya cha tripti hetur. So if you're putting a comma, it becomes hetuhu, but if you're saying it together, the ir will come there. Hetur. Next word starts with the u. Ucharyase tvamata eva janaihi. Put a is janais swadhacha. Yasya samasta surata samudirane triptim prayati sakaleshu makheshu devi. स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्ति हेतुर् उच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च यस्या समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुर् उच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वथा च यस्या समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुर् उच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वथा च यस्या समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुर् त्वमत एव जनैः स्वधा च यस्या समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुर् उच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च. We'll stop here today. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Thank you, everybody. Rajesh ji, yeah. Is this Satya Sanduyaya Manasi? Is that a dhyanam at the end of? Yeah, kind of, yes. Okay. Yeah, it is kind of, it's kind of like a prayer at the end. Prayer. Because Okay. each of that, it'll end with a different, the first portion is common and then it changes differently, but it's kind of like a prayer only, yeah. Prayer. Okay, yeah. Thank you. Okay. Thank you, everybody. Justin. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Bye, everyone.